Hi guys, welcome back to Fries with Potate, and you won't believe this, but I actually get to say this and sing it at the same time. You're talking to the real goat. Every time I do something, in my back of my mind, it's like goat, goat. We were thinking about making a reel for like Ramadan, where it's just like Muslims when Ramadan goat, goat, goat. Thank you so much for being here. Solave Tamil, I don't think anybody needs to give sir an introduction. Like, he just speaks for himself. Period. So the first question that I actually wanted to ask you is, like, everybody knows that you come from a legacy, but what about it was influential in the way that you approach work? Seeing my dad like work, that has influenced me. His dedication, basically. 6 a.m. நான் முழிக்கிறதே டேடி ரெடியாக ஆகிறதுல தான் முழிப்பேன். லைக் குளிச்சுட்டு வெளியே வருவாங்க, he'll be ready. ஸோ அது சைல்ட்ஹுட்லேருந்து பார்த்து இட்ஸ் லைக் gone in the head. பட் லைக் நீங்கள் நைட் ஃபுல்லாக தானே ஒர்க் பண்ணுறீங்க? Yeah, but not night actually, but I keep shuffling, but not exact. I don't have like a sort of a set work pattern. Okay, so like, would you call yourself like a night person or like a morning person? Both. Yeah. Wow, both. that is amazing. Yeah. The reason why like a lot of people, they come into knowing what they want to do really young. Like, they will know what they want to do pretty young, but obviously avanga like factors that will stop them into getting into it. But you came into your career quite early, you know? Yeah. And what was that like? Getting into it pretty early because of A.R. Rahman, I got into this. No, but at the same time, like, taking on such a huge responsibility at such a young age must have been so daunting, right? Yeah, but I thought to myself, like, I can do it, and there's so much of examples like my father has given, so I can any time I can like refer to that and do the opposite basically. Oh, okay. So I do that most you of just the time. subvert it. Yeah. ஸோ அது ஓகே, இந்த சுச்சுவேஷன் வருது, ஓகே இதுக்கு அப்பா எப்படி பண்ணியிருக்காங்க, ஓகே நம்ம அப்பா தான் பண்ண வேணாம், நம்ம வேறு பண்ணுவோம், அப்படி ஐ டேக் ரெஃபரன்ஸ் அண்ட் ஐ கீப் டூயிங். ஸோ இட் கைண்ட் ஆஃப் லைக் ஹெல்ப் மீ. When you get into the industry, what I understand from like right now is that there are a lot of people who are older than you when you enter the industry. At that time. You know? So you were quite young at that time. So what was it like? The dynamics are different, you know. ஆமாம் ஆடியோ ஃபங்க்ஷன்லாம் கூப்பிடுவாங்க, அப்போது பேச சொல்லுவாங்க, நான் போய் தேங்க்யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துடுவேன், அவ்வளோதான். Nothing like I mean, I don't know what they would have thought about me, but I was just focused on what I wanted to do, because I wanted to bring in hip hop, other western sort of things like genres here. So I kept going at it. So you never felt like there was like, because of the age difference, when you brought in something new at that point, because they would have had like a mindset that partner இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படின்னு? Yeah, இருந்தது. Actually, for example, Shakalaka Baby, that's Jungle, okay? So அந்த டைமில் ஜங்கிள் வந்து பயங்கர ஹிட் யூகேயில். ஸோ நான் வந்து அந்த ஷக்கலக்க பேபி வரதுக்கு முன்னாடியே ஜங்கிளில் இங்கே நம்ம தான் ஃபஸ்ட்டு கொண்டு வரணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு டைரக்டர்கிட்ட போட்டு காமிச்சு, இதுதான் ஜங்கிள், இந்த ஸ்டைல் வந்து இங்கே வந்து பயங்கர ஃபேமஸ்ஸு, இது யூனோ ஐ வாண்ட் பிரிங் இன் ஹியர் அப்படின்லாம் பேசிகிட்டு இருக்கிற டைமில் ஷக்கலக்கா பேபி வந்துச்சு. ஸோ ஐ வாஸ் லைக், ஓ நோ, ஓகே then okay, let's go for hip hop or R&B. abdi same vein, there's a question. Do you know what like a creative consciousness is? No. Creative consciousness in and when like the whole world, like a lot of creatives will be working at the same time, right? So avungalukku eppadi irukona, like, you will have an idea, but someone would have had that idea like 2 weeks back or 3 weeks back, and they would have immediately worked on it. So the like Shakalaka Baby would say is like you tapped into your creative consciousness over there. Okay, I don't know, maybe. Have you ever felt it after that, like in the mari I should have gone for it first? No, சரி அவர் பண்ணிட்டாரு, ஃபைன், ஓகே, பட் நம்ம வேற ஏதாவது ஒன்று பண்ணுவோம் அப்படின்னு தான் எடுத்துக்கிட்டேன் தவிர I didn't take like a மிஸ் ஆயிடுச்சு அப்படி இல்லை, பிகாஸ் there's opportunity everywhere and you just have to go and knock. I mean, you have to like tap the right door basically. A lot of the times, like as a content creators, we'll have like the same idea and we'll see it like a music. But even music videos,
you'll see that like music videos பக்கத்துல வர music videosலயுமே சேமா ஒரு video effect இருக்கு. But like they would have filmed it at different times. It would have launched like later. So அப்போ வந்து பாக்கும்போது everybody's using the same effect அப்படினு இருக்கும். Correct. But it's like both of them at the same time thought the same thing, which is crazy. So what does having a good team mean to you? What happened? No, nothing happened. Internal joke. இப்பதான் கார்ல வரும்போது we like firing 2-3 people. So கார்ல வந்து அதை டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இன்டென்ஸா இல்ல இது அப்படின்னு டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு வரோம். கரெக்டா what is team? எப்படி சொல்றேன்னு தெரியல. Team actually it is important actually to you have a set of team to. Of course, my music team is there. Like, I have a engineer, I have a additional programmer. Ellame is like on idu. My administrative side la irukranga. So no, but what is a good team like actually mean? Good team. Yeah. Good team is good team who are working on time, no delays. Adha. That's about it. Ungalku, do you think like a good team has amanjufied for you? No, not yet. I'm not trying to prod, but what about it made you unhappy? Like having, because I'll tell you why. No, responsible. I mean, responding to the directors on time. Like, for example, I would have finished the work, but that wouldn't have been conveyed to the production house because of X, Y, Z. So they would be thinking that I haven't worked. So in the my delays. Okay. நான் முடிச்சு அடுத்த வேலைக்கு இப்போ அப்படியே போயிட்டே இருப்பேன். ஸோ ஐ கான்ட் லைக் இல்லையே அன்னைக்கே முடிச்சிட்டேனே அப்படின்ற மாதிரி திருப்பி வரும் அது. தென் இட் வில் பி லைக் ஐ எம் டிலேயிங் இட் அப்படி வரும். ஸோ அந்த மாதிரி. Got it. Because I understand how much it is to have like a good team. Like definitely it matters and you have to hire the right people. It really matters. Do you think you have the knack for doing that? I think now I can. To an extent. Because like I think having enough money to like hire people is not enough. It's it is not that. It is knowing who can do the job, who's like that. That matters. Off later we've been seeing this kind of like I use the Final Cut Pro to edit everything. So when I'm using music, I'll find a sample. I'll be like, damn bro, I heard this somewhere. It'll be a Tamil song. What we're understanding is now we're getting to know what samples are and like how people use it. This was done way back. இப்போ நான் கண்டுபிடிக்கிறேன்னா அவங்க 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. So like there was like this gotcha மாதிரி. Everyone was saying like, oh I got you. Like இந்த மாதிரி நீங்க இந்த sample use பண்ணுவீங்க. So what do you think about what does using samples mean to you and like what do you fine. Can you like explain what a sample is and what? A sample is like already created rhythm beats or voice or chord progressions, or it can be anything that might inspire you to create something else out of it, or you might have an existing track that this might fit in there. So it's like both ways. So this has been there actually from long time back itself. So அப்பறந்தே இருக்குது. So இப்போதான் அதோட இது நிறைய பேருக்கு sort of தெரிய வருது because they've come out all like commercial in terms of marketing themselves, like sample library bank blah blah blah. You can get a subscription and like that. So இப்போ people the sampling culture நிறைய பேர் யூஸ் பண்றாங்க, like the samples are being used அப்படின்னு like there are people who complain about it. So what is your like take on what they say? My take is this is what we are giving. அது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கேளுங்க, பிடிக்கலன்னா வேற ஏதாவது கேட்டுக்கோங்க, அவ்வளோதான். ஏன்னா நாங்கள் கிரியேட் பண்ணும்போது வேற ஒரு மைண்ட் செட்டில் நாங்கள் கிரியேட் பண்ணுறோம். இந்த பீட் ஓகே அவன் நடந்து வரான் பாரு சூப்பராக இருக்குது மாதம் அப்படி இருக்குன்னு நம்ம க்ரியேட் பண்ணுறோம். அதுக்கு எப்படி சொல்கிறது, அது சம்டைம்ஸ் சம் பீப்புளுக்கு they might not connect with that. So we can't address that sometimes. But most of the times I don't try to இது ஓகே இது இந்த பீப்புளுக்கு மட்டும் தான் பிடிக்கணும், இது A class
அப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்க மாட்டேன் most of my songs. Do people do that? இல்லை இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதோ ஒரு கமர்ஷியல் சாங் பண்ணுறோம், இது பிசிக்கு மட்டும் அங்கே ரீச் ஆகும் அதிகமாக அப்படின்லாம் இருந்தது அந்த டைமில். Okay. பட் now it's like overall. When you were really young, what did success and failure teach you? Because when you're young, you tend to take such things very personally. You know, you'll internalize it, whether it's like a failure or a success. You know, you tend to internalize certain things. You know, அது நடக்கதான் செய்யும். That's human nature. So நீங்க எப்படி, how did you handle it when you எப்படி மனுஷங்க டீல் பண்ணுவாங்களோ அதே மாதிரி தான். ரொம்ப சக்ஸஸ் உடனே கொம்பு முளைச்சது, நான் தான் அப்படின்லாம் வந்தது. அதுக்கப்புறம் இல்லை அப்படின்னோடனே இல்லை, ஓகே, அப்போ திருப்பி நம்ம ஒர்க் பண்ணோம். ஸோ இட் கீப்ஸ் லைக் தட், யூனோ, அப்ஸ் அண்ட் டவுன். ஸோ பட் வாட் யூ லேர்ன் ஃப்ரம் தட் இஸ் லைக் ஹவ் யுவர் இன்னர் செல்ஃப் இஸ், யூனோ, அட் மேட்டர்ஸ். ஸோ எனக்கு ஸ்டார்டிங் பீரியடில் அது தெரியல. லேட்டர் ஆன் when I started connecting to the inner self more. What do you mean like by inner self? Your soul or whatever, you know, like what can satisfy your soul abdina. So that I learned it when I bought an Aston Martin back in the day. So you learned what satisfies your soul through an Aston Martin? No, adu vaangnadhukku appuram da solluvaran. Like so what did you learn after? So after buying it, the car is there. It was my dream car. I bought it. It is there lying in the garage. அப்பப்போ வீக்கெண்டுக்கு ட்ரைவ்லாம் எடுத்துகிட்டு போவேன். அப்புறம் வீட்டுக்கு வந்து நான் அடுத்த கார் என்ன வாங்கலாம்னு பார்த்துட்ருக்கேன். ஸோ லைக் நான் இது பார்க்கக்கூடாது, இதுதான் என் ட்ரீம் கார்னா நான் இது பார்க்கக்கூடாது, நான் ஏன் இது பார்க்குறேன் இங்கேருந்து சார்ட் ஆஃப், யூனோ. தென் ஐ கேம் டு நோ லைக் ஆசை வந்து யூ கான்ட் கண்ட்ரோல் யுவர் யூனோ விஷஸ் or whatever dream or whatever. Then how to control that? How basically, you know, surrendering yourself to the one and only. Yeah, obviously adoda path totally different, but how I discovered him and everything. But these kind of things also parallelly and the sort of questions in the day back in the day. Can you tell us a little bit about what led you towards God? தேடல் தான் பேசிக்கல. எல்லா மனுஷங்களுக்கும் அந்த sort of கேள்வி எல்லாமே இருக்குது. இப்போது ப்ளூ கலர் சட்டை போட்டு போகிறோம், வா இன்னைக்கு மீட்டிங் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நடந்தது, அடுத்த வாட்டி அதே ப்ளூ கலர் பண்ணோம், அப்படியே மீட்டிங் உல்ட்டாக போகணும், ப்ளூ அப்போ சட்டையில் இல்லை அப்படின்னு வருது. ஓகே, அப்போ சட்டையில் நம்புவீங்களா அந்த டைமில்? யா, பிகாஸ் எப்படி சொல்கிறது, அந்த sort of I don't want to name இது. ஸோ அப்போ அந்த டைமில் அது இருந்தது. ஸோ அதுக்கப்புறம் ஓகே இதில் இல்லை, அப்போ எங்கேருந்து வருது? ஓகே, அப்போது நம்ம வந்து ஃப்யூச்சரை நம்ம வந்து ஆஸ்ட்ராலஜி போய் பார்க்குறோம், ஃப்யூச்சரில் ஒன்று சொல்கிறாங்க, அண்ட் eventually that's going to happen. So what can we do? We can't control the future, so what can we do? What is the point in seeing? அப்படின்னு சொல்லி I totally stopped seeing at one point, because it started playing in my mind so much that அப்படின்னோடனே ரொம்ப ஓகே இது நடக்க போகுதுன்னு ரொம்ப ஆன்டிசிபேட் பண்ணி அது நடக்கலைன்னொடனே ரொம்ப அப்படியே லோவில் போகுது. So it's like this and that and this and that. I was like no, and my mom used to tell me like I'm gonna போகிறேன், நீ வரையா அப்படின்னு. நான் வரல, போங்க, நான் வரல அப்படின்னு. So when one day one astrologer came and he said like to my mom, I was just in the dining table, he said that April something, some date, அதுலேருந்து உங்களுக்கு பயங்கரமாக அப்படின்னு. கரெக்டாக that date I still remember, she got the heart attack. I drove the car, she was behind. So எனக்கு இதெல்லாம் தான் sort of like questions வந்து, அவர் அப்படி சொன்னார், ஏன் இப்போ இப்படி நடக்குது, அப்போது என்ன இருக்குது இதில், வாட் இஸ் திஸ் பிஹைண்ட், யூனோ அப்படின்னா that led me to Islam. Okay, so materialism and other, you know, religion. When you connect God, I think you should not connect it with the worldly things at all. Yeah 100%. Another question that I wanted to ask you is, a lot of people have a lot of things to say about like AI music video வந்துச்சு, AI music வந்துச்சு. இன்னும் 5 yearsல நாங்கெல்லாம் வேற வேலைக்கு போறோம். No. The reason why I'm asking this is because like I know as an audience how I feel about AI music, but I want to know as an artist
what you feel? It is good, yeah. Why do you feel it's good? Because it's done by AI and obviously it has different coding system and XYZ and everything else, but eventually it will take over, obviously, make filmmaking also. The reason why a lot of people connect with music is because like there's people, the human touch, touch, you know. That's my take on like music, you know. No matter what AI, this is AI called okay, like no, few years down the line you won't even be able to tell if it's AI or human. It versions vandu na solren. No, few years down the lane you won't be able to even differentiate if it's like, you know, done by an AI or human. So like, you know, in that case what will you do? So like guitar வாசிக்கும்போது சார் like இப்போ வந்து இப்படி கீழ இறக்கும்போது அந்த fret noise அதெல்லாம் வருது இப்பவே வருது. But I've always like thought like even like the smallest like twangs that like guitar வாசிக்கும்போது even if it's like the wrong-ஆ நீங்க ஹோல்ட் பண்ணிருக்கீங்க like டைட்டா ஹோல்ட் பண்ணாம நீங்க ப்ளே பண்றீங்கன்னா that also gives like a sort of touch to the song. That's correct. How I've always thought about correct. I understand what you're saying, but my question is like in few years down the lane it can prompt that also. It can prompt that also and then you won't be able to differentiate whether this is done by a human or a AI. So the US-லாம் வந்து நிறைய பேர் ஸ்ட்ரைக்குக்கு போனாங்க against the use of AI in like filmmaking and music அப்படின்னு. Like there was a big strike for like almost nearly 2-3 months ன்னு நினைக்கிறேன் அது. So that's because humans oda creativity is very necessary அப்படின்னு. So would you think something like that would happen if at all AI took over music? Okay, if I'm producing a film XY budget அந்த படத்துக்கு ஒரு 100 crores னு வெச்சுப்போம். If I can finish the film in 30 crores itself with AI, why will I need to spend 100 crores? No, but that's the thing. I'm saying there will be a flock of people who will go behind this also. Bring the solla vara and eventually that will grow. And like music wise you have no bars about it. Yeah, musicலயும் வந்துச்சு. No bars about it like இந்த மாதிரி no like as a music director I can't வன்மையா கண்டிக்கிறேன் nothing. No, see நான் இருக்கும்போது டேப் ரெக்கார்டில் தான் வந்துட்டு இருந்தது. தென் இட் பிகேம் நான் ஸ்கூல் போகும்போது டேப் ரெக்கார்டில் இருந்தது. அப்புறம் சிடி ஆச்சு, சிடி வந்து இதாச்சு, அப்படியே ஒன்றா மாறி வந்துருச்சு. ஸோ இவ்வளோ இதை பார்த்தாச்சு. இதுவும் ஒரு சார்ட் ஆஃப் டெக்னாலஜிக்கல் எக்ஸ்வைசட் தான். தட்ஸ் இட். வி ஹேவ் டு அடாப்ட் and this thing and yeah. That's all. Okay, நீங்க வந்து சொல்றீங்க early adopters-ஆ இருந்தீங்கன்னா தப்பிச்சீங்க அப்படினு. அப்படி இல்ல. early adopters-லாம் இல்ல. இதுக்கு how can you stop this? You tell me that. If நான் கண்டிக்கிறேனே வெச்சுப்போமே, how can we stop this? நான் கண்டிக்கிறதோட அது நிக்க போறது இல்லல. No, but அந்த மாதிரி like if everybody takes a stand or what will happen? Like not to use AI in music or who will listen? Nobody will listen ringla. அதுதான் சொல்றேன். இப்போ நான் ஒரு விஷயம் நான் காசு போட்டு பண்றேன்னா எனக்கு அது ஃப்ரீயா கிடைக்குது. நான் டைப் பண்ணாலே எனக்கு கிடைக்குதுன்னா நான் ப்ரொடியூசர்னா நான் அங்க தானே போவேன். ஓகே, அப்போ கேபிட்டலிசம் தான் அது நம்ம கண்டிக்கிறோம். இந்த சிஸ்டமே தப்பு கைஸ். ஆக்சுவலி நம்ம வந்து என்ன சொல்றது அந்த ஷிஃப்ட்ல மாட்டிக்கிட்டோம். That's what it is about. அன்னைக்கு யூடியூப்ல பார்த்துட்டு ஏஐ ட்ரெய்லர் ஒன்று பண்ணியிருக்கான். லைக் ஈச் ஒன் பாஸ் பண்ணி இது எப்படி பண்ண, இந்த ஃப்ரேம் எப்படி பண்ண அப்படின்னு ஹீஸ் எக்ஸ்பிளைனிங் எவ்ரிதிங். ஸோ in a few years time I think we'll be able to do a film also. நாங்களே நிறைய ஏஐ பற்றி பேசியிருக்கோம். லைக் சுனோ ஏஐன்னு ஒன்று இருக்குது. நீங்களாவே லிரிக்ஸ் கொடுத்தா அதாவே ஜெனரேட் பண்ணி சாங் இந்த மாதிரி R&B ஜாஸி அப்படின்னு டைப் பண்ண அதுவே வந்துடும். அதுக்கப்புறம் there is also Sora which also like paid subscription தான் நினைக்கிறேன். But there Jay Prince in this is one guy, I don't know if you know him, but he also makes like these very realistic looking visuals with AI. So yeah, it's a little bit scary, but okay, what can we do? Yeah, that's all. நீங்க சேஃப், நீங்க பாட்காஸ்ட் பண்றீங்க. அது எப்படிங்க சேஃப்? அன்னைக்கு தான் யாரோ வந்து என்ன பண்ணாங்கடா, மீனா அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி நான் மார்க் பண்ணி சொல்றேன். Okay. I was like, hey, என்னது அப்படின்னு. It was so bad. Okay. It's a bit scary. ஏன் சொல்றேன்னா, one
ஒன் வந்து நம்மளோட பிக்சர்ஸும் ஆஃப் பண்ணி இன்டீசென்ட்டா வந்து போடுற மாதிரியும் அதுவும் இருக்கு. ஸோ யா இட்ஸ் நான் அதான் சொன்ன மாதிரி மாட்டிக்கிட்டோம். ஆமா, இப்போ என்ன ஆகும்னா ஆர்டிஸ்ட் சிங்கர்ஸ் லைக் கம்போசர் லைக் we have to copyright ourselves, like our voice, everything we have to copyright. Have you done that? அது பண்ணனும். Have you done it? No, I haven't. Okay, now this is the chance to use it because it's not against it. Yeah. காப்பிரைட் பண்ணிடுவோம். காப்பிரைட் பண்ணிட்டா நமக்கு யார் என்ன யுவன் அப்படி யூஸ் பண்ணா நமக்கு வந்துரும். Done. That's the way to go about it. Yeah. I'm also becoming lawyer, you see. So in the future you can hit me up. Yeah. The casual plug, guys. You have worked as a producer, you put out indie music, music director. Ellame there's like so many things that I can say that you have done, and you have also on your new movie Sweethearting work pannirkinga adla. So what about doing all of it gives you fulfillment? What about all, like I like to I mean sort of be a part like a producer as well, and like because give opportunity for the new directors adu one, and obviously rom-com small ideas that can turn big on mari பண்றதுல எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது. அண்ட் அப்படி தான் இந்த படம் we started off, and that's about it. But like what pushed you into going into different fields? What my dad did only, that's it. Like he produced back in the day. He had a record label, so he was doing independent stuff as well. So இதுதான் என்ன இன்ஸ்பயர் பண்ணுச்சு. When you have someone like that at home, I guess. I mean big shoes. Yeah, so அது இன்ஸ்பயர் பண்ணுச்சு. அண்ட் ஆப்வியஸ்லி அது இன்னைக்கு இப்போ இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸோட நம்ம கனெக்ட் பண்ணோம்னா எப்படி. So what do you think about like making music will keep you fresh and relevant? எனக்கு இண்டிபெண்டன்ட் தான். Independent songs are like அதுதான் more fun because there's no sort of limitations in terms of creative and it's more fun. Yeah, like coming up with ideas. இப்போ actually நீங்க அப்பவே இந்த UK ல இருந்து இன்னி வரைக்கும் UK தான் பண்றீங்க. You did one UK drill song, right? Money in the Bank. Yeah. Very heavily influenced by Vic Mobile. No, அது அவன் தான் செட் பண்ணி கொடுத்தான். Like he only set it up. Do you know Central C? நான் அவ்வளோ கேட்டது. I know, but அவன் தான் சொல்லிட்டு சார் Central C சார். Oh, சரி போயா. Say you can go band for band. Oh, that one, okay. That's him. You can go band for band. I don't know. No, say it. You can go band for band. Yeah. Okay. சொல்லிட்டேன். The lyric goes like you can go band for band or you can go M for M. Okay, I'm not saying it. Like imagine you like do like a full English rap. Okay. It'll be like bang go. I'll try. I'll write the lyrics for you, like Gen Z Sigma lyrics. There's one song right now. You can say. You have to sing it with me. என்ன பாட்டு எனக்கு தெரியாது. நான் சொல்லி கொடுக்கிறேன். இப்போ கூட வந்து there's like this ayat that's going really viral. Do you want to see it? Okay. My humble request is you're writing a song. I'm writing a song. We're making one independent cool, Sigma with skibidi number 1, skibidi number 2. None. You are skibidi number 1. Yeah. You are no longer Yuvan. You're skibidi 1. I have a lot of Keelaka reference, and I know about your Keelaka roar, about how you're rizzing up the aunties. No. I know you're rizzing them up, sitting in the theater. I'm not sitting. நான் நடந்து போகும்போது அவங்க கூப்பிட்டு தம்பி பாடுங்க அப்படின்னுவாங்க. நான் வந்து பாட முடியாது, காசு கொடுத்தா பாடுறேன்னு சொல்லிட்டு போயிடுவேன். Wow, actually அவங்க கொடுத்துருவாங்க. அதனால தான் கேட்குறேன். They'll actually give. அதுக்கப்புறம் உட்காந்து பாடுவீங்களா? பாட மாட்டீங்களா? அப்படியே நழுவுற மாதிரி எஸ்கேப்.
வாட் இஸ் த எஸ்கேப் மனுவர்? அங்கே 4 தெரு தான் இருக்கு, அதனால கேட்குறேன். அப்படியே எஸ்கேப் ஆகி வீட்டுக்குள்ள போய் க்ளோஸ் த டோர். There's only 4 streets in the town. So basically நீங்க வந்து எவன்டி ஒன்ன பெத்தாம் 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 அப்படி சாங் பண்ணிருக்கீங்க. நாளைக்கே உங்க பொண்ணு உங்ககிட்ட ஒரு ஃபெமினிஸ்ட் ஐகானா வந்து உங்ககிட்ட எப்படி நீங்க இப்படி ஒரு சாங் ஆக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டா அப்பயே பண்ணியாச்சுமா இது அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்வீங்க? அப்பயே பண்ண, இது பழைய பாட்டு, இது இப்ப பண்ணல, அவ்வளவுதான் சொல்ல முடியும், வேற என்ன பண்ண முடியும்? You make a rebuttal song. நான் தான் ஒண்ணு apology to your daughter. That is my take. Next வந்து நீங்க அதுக்கு ஒரு சீக்வலா அதுக்கு நான் லிரிக்ஸ் எழுதி தரேன், நம்ம பண்ணுவோம். ரெக்கார்டிங் ஸ்டுடியோ ஜாக் பண்ணிட்டே வந்துருவீங்களா இல்ல? டன் ஜாகிங் இன் ஃப்ரம் ஹியர். வோக்கல் எக்ஸசைஸ் அப்படியே பாடிட்டே வருவேன். இது டேலர் ஸ்விஃப்ட்லாம் பண்ணுவாங்க தெரியுமா, அந்த டூருக்கு போகும்போது பாடி. நீங்க பண்ணுவீங்களா சார்? அது இல்ல, நமக்கு எந்த எக்ஸசைஸ் nothing. Understandable. But what is it like being a girl dad? Did you ask this உங்க டாடி கிட்ட? Yeah, I do. He regrets it a lot. The poor guy keeps blaming my mom. I no regret lam pannala. She's 8 years old. Okay. Yeah. I am rooting for you to ask him. Lusu penna solreenga. Lusu penne. He's talking about pasta na adukapra rebuttal varum. No, the reason why I'm asking how is it being a girl dad is because girl dads are so precious. You have to protect them. Yeah. Protect me. I got you, bro. I got you. Taiva. I got you. Nobody comes next to you one. Yeah. Sorry, give me one. Actually, like, if I were, in your daughter's position, I would have asked a lot of questions. So, she normally asks a lot of questions. That's good. You should be like that. Yeah. Do you feel like intimidated by your daughter? No. I'm happy. Happy. Yeah. My dad was not happy. Yeah. I'm happy. I make sure like I'm like available for her anytime she wants. Like I drop her to school, I pick her up, I do all of that. Pookie one. தென்பாட்டு சீமையிலே தென்பாண்டி. Yes, you're singing the lyrics wrong. I don't know the lyrics. I just know the song. The vibes தான் தெரியும். I know the vibes. Which film is that song? Dude, don't ask me such things. Tell now. You tell. Tell me. Sajiniya. Rajiniya. Actually, I'm actually தென்பாண்டி சீமையிலே ரஜினின்றாரு அவரு. அவர் தான் சொன்னார். I'm too sigma to answer this question actually. It's your team. It's your team. I'm too sigma. Like, I do not be questioned. Nayagan. You should mog. Yeah. You know what mogging is? No, I don't Now know. that you said like the answer, you should mog now. Like Mog. Like that? Okay. And then you mogged everybody. Do you know what mogging means? No. That's what you've been doing for a generation. Okay. Yeah. Casually mogged everyone without knowing what mogging is. Yeah. Now do this now. Tuck away. Like this. Like that. Okay. No, like a jawline. Oh, like this. Yeah, Okay. so she'd be like, Okay. yeah. What did you do? You mogged everyone. Yeah, I mocked. You never had like a formal music education. I've spoken to some people who come on the show before, and two of them have told me that even though they learned it by themselves, they've gone back and they've learned the basics of being it. So do you think like you'll ever... I learned the basics. You learned the basics? Yeah, that's it. I heard that you were like your piano teacher or someone was just like, "Unakla solitha thavilla." Yeah. Did you also mock back then? No, I wanted to learn later, but then I was like, I learned the basics avladhaan adukaprom. And
I learned the Carnatic ragas also, like from whatever Dad has done or Rahman has done. But I don't know the names of the ragas, but I know. Yeah, I'm just like you, bro. I know the name of the song, not the movie. Not the movie. Yeah. We're so linked up, bro. Yeah, linked up. So when you do concerts, like you have to take the responsibility of how the concert goes, right? So இப்போ வந்து நான் ஒரு concert போய் I had like a terrible experience, but the person who's getting hit for it is the artist, you know, and was the artist. Yeah. But at the end of the day, it's the organizer's fault when something goes wrong during a concert. So how important or what kind of measures do you take when you choose a concert organizer? And No, first important is the sponsors actually. அவங்க எவ்வளோ how capable are they to pull off this? Because if it's happening in a huge sort of space, there are like a lot of security, XYZ and other things. So adellame my team sort of looks into it. So what does it mean for an artist? I know what it means for a audience to attend like a concert, and sometimes I even check up on who's organizing it just to see if they have like a good rep. Yeah. Because I've had a bad experience. Yeah. So for me, I know what it means to go to a concert. Like what it means to me, I know. But what does it mean to an artist? Because on that day, you have to be full energy, full focus on like doing what you have to do right on stage. So what does it mean to you? Actually என்னோட மைண்ட்ல நிறைய விஷயங்கள் ஓடிட்டு இருக்கும் at the same time. அதுவும் பெரிய sort of venue அப்படின்னா மைண்ட்ல நிறைய விஷயம் ஓடிட்டு இருக்கும். அந்த டைம்ல நம்ம ஒரு சாங் பாடுவோம், பட் நெக்ஸ்ட் என்ன, ஹூஸ் கம்மிங், இப்போ நான் எங்கே போய் நிற்கணும், இது எல்லாமே இருக்கும். லைக் லாட் ஆஃப் கோஆர்டினேஷன் XYZ. ஸோ if the sponsor is 100% clear and the communication with the artist and the sponsor, artist-ஓட டீமுக்கும் ஸ்பான்சர் டீமுக்கும் பக்காவாக இருந்தால் எந்த ஒரு இஷ்யூவுமே இருக்காது. Yeah. Communication is key, guys, in relationships and in concerts. Yeah. Final and one and only question to you is, how do you feel about being Tamil Nadu's cartel boss? You know. அது வச்ச பேர், அதுக்கு எனக்கு சம்பந்தம் இல்லை. But you have been supplying for ages. So how do you feel about that? Good. He's feeling ecstatic about it. Okay, so are you going to do Nanda Onna Petha soon? If my daughter asks. No, you should do it. Yeah, she will definitely ask. No. I think you should do it, like fan request. No, yeah. You're gonna write now. Yeah. So you do that. Nanda Onna Petha. வேற song. ஆனா இந்த டைட்டில் வச்சுக்கலாம் அப்படின்றீங்க. நான் நினைச்சா அதே டியூன்ல வந்து அது டியூன் காப்பிரைட்லாம் வரும். இப்போ நிறைய இஷ்யூஸ்லாம் இருக்கு. அதனால திக்கா வரீங்க. Okay sir, on a scale of 1 to 10, how skibbity do you think you are? I don't know. Just give any random number. I don't know. The number is U1. Okay, 1. Thank you so much, sir, for being such a sport. I had so much fun. Too much fun, I think. Yeah. But yeah, do you have anything to like say? No. That's what I thought. You're fasting, right? Yeah. எப்படி இவ்ளோ எனர்ஜியா? Because you know this adrenaline, you know when you're nervous, you know you crack bad jokes. Okay. அப்படியா? Haven't you never been like backstage? இவ்ளோ எனர்ஜெட்டிக்கா என்ன பண்ணா யோசிச்சிட்டே இருக்க. Yeah, actually sir, I'm shooting bricks like I said. No, come on, still we're finished. Brick by brick. But thank you so much, sir, for being a part of this. It's actually been such an honor to have you on my show. Predominantly because Ram, my teammate, has composed a song that's eerily very similar to yours, and I want you to listen to it. Okay, sure. And with that, guys, I hope you all enjoyed this pod. And sir, do you want to tell us a little bit about your project? Yeah, Sweetheart, March 14th release ஆகுது. இப்பெல்லாம் தியேட்டர்ல போய் பாருங்க, என்ஜாய் பண்ணுங்க. I'm also Sweetheart actually. Yeah. You're also a Sweetheart, sir. Thank you.
Okay, that's it, guys. Brings us to the end. I'm so sad this is ending because, sir, I love sitting and talking with you, sir. I genuinely do. இல்லை இது ஆஃப் பண்ணிட்டு நம்ம பேசலாம். Done. Yippee! Okay, bye bye. Okay, thank you guys. Bye. Sir, bye, sir. Bye. Actually, like, we can go band for band. அப்படின்னு சொல்லுங்க. Bye. Okay. Yeah. அது இப்படி சொல்லலாம் லைக் இப்படி தானா? Yeah.